Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu sou o William. Você está assistindo a mais um vídeo do canal QuaSe-Gamer. E o jogo de hoje é um jogo que eu queria já trazer há algum tempo. O nome dele é Life is Strange. É um jogo meio que estilo novela. Conta a história de uma garota chamada Max. E... tá, não vou falar não. Tá, vou iniciar um novo jogo aqui. Eu espero que não fique travando, apesar de eu já ter deixado as configurações todas no mínimo possível. Eu sem gravar o jogo fica bom, mas gravando pode ocorrer, sei lá, algum lag, cair os frames ou alguma coisa do tipo. Eu cheguei a presenciar também, vou aproveitar que estou falando aqui e abaixar um pouquinho o volume. Cheguei a presenciar também em alguns casos, não foi no jogo todo, no capítulo todo. A música eu vou deixar, as vozes eu vou abaixar um pouquinho e os efeitos eu vou abaixar. Eu cheguei a presenciar em alguns casos, eu tá em quarto, por exemplo, tá na alguma parte que tem janela e ficar meio que um arco-íris em volta, tudo redondo. Acho que isso foi algum bug do próprio jogo mesmo, mas deu pra jogar com isso. E é isso aí, a gente vai iniciar agora. Espero que vocês gostem. E espero aí que a gente possa até dar continuidade no game, beleza? Lembrando que o jogo está traduzido, foi traduzido pela tribo dos renegados. Então, se você quiser parar para ler, só dá um pause aí, lê rapidinho, porque eu vou ler o mínimo possível. Só pra gente passar mais rápido pelos obstáculos. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Vamos alcançar o farol agora. Eu disse que o jogo é em estilo novela, justamente porque ele é todo dividido em capítulos. Então, na verdade, ele é como se fosse... esse é o primeiro capítulo, lógico. Ele é como se fosse uma série em DLC. Se você não sabe o que é DLC, DLC são conteúdos extras, podemos dizer assim, entre aspas, extras ou baixáveis em um jogo. Na verdade tem um jogo principal e normalmente DLC é o que vem depois, ou uma outra versão do jogo, ou uma outra versão da história, enfim. Whoa. That was so surreal. They called film little pieces of time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and I didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Começou. images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Eu obviamente, She como saw estou jogando humanity no as meu tortured, notebook, right? e And frankly, já it's disse bullshit. isso várias vezes, ele não é uma máquina gamer, Keep that to yourself. mas por enquanto tá dando pra Seriously, quebrar o though, galho. I could frame any one of you in a dark corner. Tive que abaixar a qualidade gráfica do jogo, mesmo assim And não any one of you ficou could do that to me. agradável aos olhos.
Isn't that too easy? Too O jogo tá obvious? ensinando a jogar agora e tal. What if Arbus chose to Ao capture todo people at são, the height of their beauty pelo que eu or me lembro agora, innocence? são 5 capítulos. She had a brilliant eye. Depois eu vou dar uma conferida melhorzinho. She could have taken Tá another pedindo pra eu approach. olhar já. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. I'm not a big fan of her work. I I prefer... can't believe I still have this pencil case. I O should jogo não upgrade tem to the nada 21st assim century. de super extraordinário, a não ser o próprio And enredo. there was If anybody else A looked história at do this, jogo what é would o que they mais think? prende quem começa a jogar. E aí, se você quiser ler isso aí, você dá uma pausa no vídeo, vou passar pra frente. Isso aqui é como se fosse o diário da Max, que é a protagonista. Barará, barará. Isso aí é mais pra você conhecer a personagem, né? Página 6 de 8. Ela gosta de tocar violão. Fez aniversário de 18 anos. É isso aí. Voltamos. honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. You I don't do have love beauty my without analog beauty, camera. which I should explains take a why quick Frank picture and now. Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen... I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a Aí wonderful você pergunta pra mim, photographic William, tradition. mas o que torna esse jogo interessante, As a cara? gift. Of course, O as you all foco do know, jogo, the na photo verdade, portrait has been popular since the ele... early Vou falar qual que 1800s. é Your generation realmente was assim not the first to use images for o ponto do selfie jogo, porque senão eu vou expression. acabar dando spoiler aqui. Sorry. Mas já The point apareceu em um remains that the filme. portraiture has Deixa eu até always afastar been a um pouquinho vital mais aqui, aspect que eu tô of falando art muito and perto. photography for as Ele já long as it's apareceu been em um around. filme, esse tipo de Now, Max, acontecimento. Since you've Inclusive captured o our filme interest and ficou clearly bem want to join the famoso na época, conversation, um can filme you bom. please tell Teve o us the name of the 2 process that gave birth to the também, first self mas o 2 eu não achei portraits? que foi tão bom quanto o primeiro. Tá, nem li ali o You're que ele asking falou. me? Let me think. E aí, como vocês acabaram de perceber, You o either jogo know é this baseado or not, em Max. Is escolhas. there anybody here who knows Então, their stuff? todas as escolhas que Louis você Daguerre was a fizer French painter who created provavelmente vão daguerreotypes, influenciar no a final process that gave do portraits a capítulo sharp ou no reflective final de style like todos a os mirror. capítulos, se juntar Now you're tudo. Não sei se vai totally juntar. stuck in the retro zone. Sad Até o face. momento só joguei o primeiro capítulo. Very good, Victoria. Dá The cerca aí Daguerrean process de brought out fine detail in 3 people's horas faces, jogando, making um them pouquinho mais se extremely você parar popular pra from the ler tudo. 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Eu já li, minha mochila tá You ali can find out embaixo. all about him in your textbook Olhar, or cadê a foto? even Não dá pra ver. online. Tá, bateu o sinal. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And Esses yes, Max, pontinhos I brancos que see estão you pretending aparecendo not aí to não see. são comuns do jogo não, viu? Pelo menos eu acho que não. Tá, e lá vamos nós. Yes, Victoria. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody in class is turning in a photo. So, you see the dilemma? Vitória é aquela moça que tacou o I papelzinho. just worked so hard in the shop, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. Tem a mocinha chorando I aqui. just really think Everyday Kate. Heroes is an Hi, important Kate. cultural event, Oh, and I want to Hi, represent Max. Blackwell Academy. You have just by participating. By putting yourself out Escolher. You seem quiet today. Now, no matter just who thinking wins, too much. this is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel excluded from this process, but I hear I that. also want everybody to know that Want to this go photo grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. No notebook. Looks like somebody was already working on this. Cool. Isso aqui tá parecendo bastante Photoshop. Inclusive, além de Photoshop, em alguns notebooks que a gente vai ver no decorrer desse capítulo, aparece até o Facebook. Eu ia falar com o professor aqui, mas não vou falar, não. Vou tentar sair. Vamos ver o que acontece se eu tentar sair sem falar com ele. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. I see you, Eu Max pago um pau pro Caulfield. professor? Don't even think Faz about leaving here ideia? until Eu we não, talk né, about your Max? entry.
I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Pelo tanto de foto que tem por aqui e até pelos trabalhos ali no notebook, provavelmente isso aqui é uma escola de imagens, né? Deve dar curso de fotografia. Deve ser uma faculdade de fotografia. I was about to. You always look Welcome to cute. the real world. Just cute. Hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see. Sempre que eu vejo esse comecinho assim, eu lembro do Bully. So sharp. I need a serious time out in the bathroom. Inclusive, Bully é Splash um dos water on jogos my face que and make sure I don't look like a nós total pretendemos loser. gravar aí, pelo menos até o final desse mês. Ou sei lá, no mês que vem a gente pretende gravar. Já tá instalado tudo, já testei, tá funcionando direitinho. Só preciso configurar o controle e tal. Um dos pontos fortes desse jogo é a música. A trilha sonora dele é muito legal, além de ser original também. Não vou sair falando quem é que não, hein? Direto ao It looks like she's been gone for months. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. Empty, good. Nobody can see I'm Essas out luzes now, aí except for me. não são normais. É uma das que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Ah, William, mas por que você tá gravando assim? Porque eu também não consegui tirar essa bagaça. Tem hora que eu tô jogando e não aparece, e tem hora que eu tô jogando e quando eu tô gravando aparece. E aí eu fiquei nervoso e pensei, ah, vou gravar assim mesmo essa bosta. Tá, vou dar uma lavada no rosto. Se você tiver oportunidade pra jogar esse game, meu, não perde tempo não. Vai lá, liga o seu Just videogame, liga o relax. notebook, Stop liga o seu torturing computador yourself. e joga. You have a gift. Porque vale muito a pena. E se você tiver, lógico, paciência pra ler. Fuck it. Não precisa nem ter tanta paciência assim, porque pelo menos esse primeiro capítulo tá traduzido. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch.
I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. from light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Damn, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Ruler. Diane. Can I actually reverse There time? you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally Bom, o haunted filme by que eu the... falei pra vocês é o Efeito Borboleta. I better Tá me rewind. obrigando aqui agora eu tentar voltar no tempo. Pra não perder minha câmera. E se você nunca assistiu o Efeito Borboleta, ele tem esse mesmo sentido assim, o rapaz olha pra foto e consegue voltar no passado. I did Se ele it. se concentrar bastante actually did nas it. fofotos, ele Photographer who volta perfectly captured the human àquela time época e consegue mudar o passado, consequentemente ele acaba Anybody? mudando o futuro. O problema é que toda vez que ele muda o passado, o Don't freak futuro dele out. fica uma Not yet. There you go, Victoria. bas Why porcaria. Então, tipo, Because nunca of dá her certo, o images futuro of tem que ser um só. faces, you feel like totally Não sei haunted se by aqui the no eyes jogo of vai those ser a mesma sad mothers coisa. and When I children. took my selfie, Jefferson asked me a question. Tortured, right? If he does again, I'll know this is for real. Ela falou, ó, Keep that na to outra vez yourself. que eu tirei uma foto, o professor me Seriously, perguntou though, I could frame any alguma one coisa. of you Se in eu a tirar dark ele e perguntar de novo, então and é capture you in real, a eu consigo moment of voltar no tempo. desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too? Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was can not go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre was class. a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you Agora tô actually finish aprendendo a reading the usar assigned chapters. Max is so esse far poder way novo ao meu ahead of favor. everyone. E agora eu vou tentar salvar a bolsa do banheiro, Submit a né? photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy.
You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Não vou nem falar com o professor, já vou direto no banheiro. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Agora eu sou obrigado a voltar aqui no tempo. Eu queria já ir direto no banheiro, mas eu vou ter que voltar pra trocar a resposta que eu dei pra ele. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Sempre que eu passo por um diálogo que já veio, eu posso pular ele. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Bom, agora a gente já deu a resposta que ele queria. Partiu o banheiro. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Dessa vez não coloquei nem o fone de ouvido. Ó, tá com o mesmo bug de novo. Mas vou deixar assim mesmo. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Don't Come on, put that thing ever down! Tell me what to do. I'm too scared to get near this psycho. Control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. I Nobody need a hammer to break it open. missed your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to throw me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way! Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? Huh? Acredito que essa cor no boné do guarda também, né? Situation is under control. There's no emergency. Não é original Leave do Miss jogo. Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Tá muito colorido isso aí. Talvez deva ser porque eu abaixei a qualidade gráfica. Ela tá com um negócio no cílio azul. Bom, pessoal, vou falar aqui com o diretor da escola. Já tá acabando esse vídeo. Espero que vocês até o momento tenham gostado. Se possível, eu pretendo trazer mais Life is Strange pra vocês. Pelo menos terminar esse primeiro episódio. Chama Crisálida. E é isso aí. Se você gostou, não é inscrito ainda no canal, se inscreva para nos ajudar. Se você já é inscrito, compartilhe
nas suas redes sociais, vai fazer a maior diferença. E quero também agradecer ao pessoal do Telegram, ao nosso grupo que já chegou a mais de 220 membros, aos nossos 100, aliás, já mais de 100 inscritos no YouTube, e a nossa página no Facebook também, que se eu não me engano já está com mais de 80 seguidores, um negócio assim. Também fiz recentemente, nós trocamos a intro do canal. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou ou não gostou, deixa seu comentário aí, deixando sua opinião e tal. É isso aí, vou falar logo com o diretor aqui. Finalizando o vídeo por aqui. É isso aí, falou e até o próximo vídeo. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you.